Amukira ngeithi mwereri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri miaraho ya umuthi mahinda mangi mega maria turanyitanira nawe thiini wa mohoro gitau tumenye ni mariko marahiuhia ciande icigo itiganite cia bururi gikunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni wagaki wa Muthoni. Na tukiambirira ni ati kumana na riendekithia ria Kenya ingi ria gucokia kwa tabarira ya Linda Mama iria yambiriirio ni First Lady wa hau kabere Margaret Kenyatta riu mwene wa mwihoko ni wonekanite thutha wa thirikari kuga ni yambikite mubango wa gucokia tabarira eno na wathi mweru. One kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Miri Muthoni uria ugite thirikari ni thukeire tabarira eno kigina gia ciringi bilioni 2.3 alitajire mwe ya kumihura njeki ta gituge kimwe kia mutaratara mweru wa urigitani wa SHIF itemine ria guteithiriria atumia aria mohete nda gukorwo makiamukira motungata ma kuheo ciana mategucoka mihuko-ini yao. Ndirenda kuga ati maundu ma Linda Mama atumia thiini wa bururi matikamake. Linda Mama ni turamicokia na ni turamicokirie na turamicokirie e biga na beta na packages njega na maundu mega. Bau mbere tuonaga ati mutumia athi prenatal, antenatal and postnatal na ribagwa maundu maingi muno. Tari mutumia ngiathiaga kugia mwana eragwo agure cotton wool, akerwo agure jig, akerwo agure nginya magathi, akerwo agure tuindo twingi muno. No thaino ni undu wa Linda Mama package tukubota kuonania ati guti kindu mutumia agakoragwa akiriba thiini wa thibitari, whether ni thibitari level 2, level 3 all the way to level 6. Parliament ni turaberwe besa mwaka uyu wa 2024-2025 twina billion 2.3 cia Linda Mama peke yake. Koguo maundu ni mega na maundu ni mekuthina mbere magitwe makiongererekaga na niyo ta mutumia jekarite gitini giki gia PS Health nengo make sure ati ni tukuthina mbere tukinyitanagira ngethikagiriria maundu aria marerwa na kuuja thiini wa public participation na opinion iria gakoragwa na andu manja niguo tubote kwiga policies iria iratutethereria thiini wa maternal health care. Ni riboti njegeo kuri atumia makiria ria moete nda na aria mari na mubango ucio. Tukirora riboti ingi ni ati mihango ya urigitani na motungata mathibitari-ini ma muingi kaunti-ini ya Meru ni mathiete na mbere gutharara o riri mugomo wa arigitani kaunti-ini iyo ingirite thiku ya gatano. Muthenya wa ira arigitania ya maratafanirie mururungano nginyagia wabici-ini cia gavana wa kaunti iyo Kawira Mwangaza makienda kumukinyiria mateta mao no indi matinagia na mundu wa kumamukira. Kuringana na arigitania ya mokirire thirikari ya kaunti iyo ni kwaga gutia wiguano uria wekiraniirwo hari ngirimiti yao ya wiguano gatagati kao na thirikari mwaka muhituku iria yekiriirie kuhaicio ngathi kana kwambatio ngathi kwa arigitania ya undu umwe na nyongerera cia mishara. Mkazi wa afya wa Meru County tunataka kukumbusha the county government of Meru that we agreed that within 100 days of our leadership he will going to involve us in making arrangements to ensure that our health sector is well catered for. Today we are doing 3 years of our leadership and we have not seen any goodwill from her, and we want to be very categorical because this is something that we agreed on November last year, that if these things are not implemented in totality we are not going back to our facilities. Tuliweza agree na the county government that we shall be promoted. That has not happened 2 years down the line. What they have been telling us is that it doesn't have the budget, and as we are asking ourselves until when this budget shall be passed without our issues, and they tell us they are waiting for the budget. Unfortunately, the governor came out on 1st August saying that we wait for the budget, whereas she knows very well they had not requested for allocation of promotion employment of health workers. It is only the county government that had decided to have that money included in the budget, and when they came to present the budgetary estimates, they never presented issues concerning the Department of Health. It is unfortunate ya kwamba tumefika na hatujapata mtu wa kutukaribisha. What is showing outright is that God is on our side and we are certain that we shall make ends meet. Why we are here is simple thing.
that we are coming to confirm that the promotions, they are here or not. If we are having promotion letters, we are ready to go back to work today in the evening or this afternoon. But it is unfortunate that you've not gotten any audience from the county, any county executive officer. And for that matter, we are determined to push for this agenda until we get the results. Gikundi kia atongoria a kanitha mwena wa Kariobangi ni manyitite mbaru riboti iria yendekithitio ya kuramata ndini makiria kuhurana na ahunjia a maigirira. Na atongoria aya makiaria hindi ya igongona ria gucangithia mbeca kanitha-ini umwe moigite gwina bata kigongona kiheo gitio guku ningi makiuria thirikari igie na wigiririki na kuhingia mateta ma mbeu njithi a Gen Z aria marakoretwo magitabania mirurungano. Maundu maria me thiini wa makanitha-ini ni tuiguite thirikari ikiaria kwi makanitha matari tarugamite wega no tuhoe thirikari tuteithie tuhana andu makanitha tuthondekerwo kanitha na mutatara mwega na magithondeka mawatho macio marathondeka no nyende muno mahuthire ibuku ria Ngai tondu ibuku ria Ngai ni uri na mawathani ma bururi uyu ni mena mawathani maria Ngai atige thiini wa thi no mo Kristo atotigeire no nyende muno mawatho macio magithondekwo marore ibuku ria Ngai. Ciothe thirikari ni tucaguraga thirikari na ni kuri mawatho na mitaratara ya kuhuthika aikorwo ni kanitha tariu ni tuonete kanitha ni ciathondekirwo na gugikorwo ci under umbrella bodies na ni tuonete undu ucio wina manufa maingi muno kana we mwega muno ni tondu kanitha nyingi ni irari na maundu irekaga ingi matagiriire ugakora ta mutungatiri tanie nida tuika ni ndiri huthagira ashirika uria ngwenda uguo hindi iria kanitha ici kana thirikari yahitukirie kanitha cithie under umbrella bodies ni tuonete undu ucio wi mwega. Nataka kuona kwamba na tungetilia mkazo sana kukue kwamba kuna wajibika kwa serikali, kwa viongozi wale wako, kwa sababu ile generation tuko nayo na wale watoto ambao wako hata wale wanaitwa Gen Z ni watu ambao wanaelewa sana, wanaweza kuelewa mahali makosa iko, wanaweza kuelewa mahali ambapo hapaendi vizuri. Kwa hivyo ni vizuri hata hao ambao wamewajibika na wale ambao wako katika uongozi waangalie kwamba mambo yale wanafanya kama yanafuatilia katiba ya Kenya. Kugina kuo ruhonge rwa mithako ya nenda-ini gitaro-ini kia Afrika ni rutanyitwo gukura na gikiro kinene gukinyiria muigana wa shiringi kana dola bilioni 1 ukiringithania na dola bilioni 862 haria rurarugameire mwaka muthiru na niguo gutigirira athunduri a mithako eno ni magacirithia ugi wao. Kambuni ya Xbox Game Camp ni yukite kunyitirira aria mari na iheo cia guthondeka mithako iyo. Ataaramu makiuga sekta eno ni itanyitwo gukura na njira nene toria mwandiki witu Mathio Ndungu aratariria. Sekta ya mathako nenda-ini ni itanyitwo gukura na njira nene kumana na kwambatira gwa ikiro cia ihinda-ini ria mwaka umwe igitanywo gukinyiria muigana wa dola bilioni 1 muthia-ini wa mwaka uyu. Makiaria thutha wa kurika gwa kigomano gia thiku igiri gia kugacirithia uthondeki wa mithako ya nenda-ini kiria kiratabanirio mabũrũri-inĩ ma Kenya, anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa mathako gitaro-ini giki monanitie mwihoko munene wa sekta eno makiria kumana na uthunduri munene uria ukoretwo ikinyanirio sekta-ini eno. Game Camp Africa is really about coming into Africa, meeting all these talented game developers and seeing where we can add value. So is that more information? We have years and years of expertise and experience in the industry between us, and it's really about paying it forward, helping people to set themselves up for success in this industry with all the information we have. Gaming industry is a quite a vast industry. Anyone can join, including lawyers, anyone who's enthusiastic about gaming and also game creation. So if you really want to join, please do. It's challenging, but it's
it's fun at the same time. Anyiti itemi ya matongoretio nĩ Erin Githinji kuma kambuni-inĩ ya Microsoft maugĩte nĩ meharĩirie kũhũra njeki athundũri a mĩthako ĩno na kũmateithĩrĩria na indo iria marabatara nĩguo kwambatĩria ngathĩ yao mĩthako-inĩ ĩno. The Xbox Game Camp Africa is a 2-day event across different locations in Africa. We have in-person and virtual attendees. And the purpose of the event is to bring together game developers across the continent to hear more about what we're doing in the space, also have an opportunity for them to showcase some of the work that they're doing in the game development, and also for us to see what kind of talent lies out there across the continent. If you're in gaming, you're in the right industry and at the right time. I think over the next few years, there's going to be a real significant surge in quality titles coming out of Africa, the revenues these studios are making, and so on and so forth. So just keep at it, and we're always here to support you. We're always looking for new developers on the continent, and we'd love to bring your games to Expo. Ino nĩ mĩthako ĩtanyĩtwo gũkũra na njĩra nene Kenya na Afrika. Ĩndĩ athaki sekta-inĩ ĩno makoretwo magũmĩirwo nĩ mathĩna matiganĩte, hamwe na ũnyihu wa ũũgĩ wa athaki, wagi wa mbeca ũndũ ũmwe na wagi wa andũ mangĩnyita athundũri guoko. Africa is the #1 leading in smartphone users in the world. So there's a market, and there's also a niche to be explored for game developers and also game consumers. I envision myself and also my company as being the pioneers to bring the African culture and showcase our culture through the games that we create. So for us, it's a perfect opportunity to meet with the Xbox team, meet with the game developers, and see what are some of the things that we can actively do together in the space. And also trying to understand the different countries and the work that they do in game development is helping us to really come up with programs and projects that we can launch in the next few weeks or months. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ. Tukĩgũkĩra riboti ĩngĩ nĩ atĩ kambuni ya Davies and Shatleaf nĩ iretha ũnyitanĩri na kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power nĩguo gũkinyanĩria mũbango wa kũhũthĩra hinya wa kĩmerera. Rungu rwa ũnyitanĩri ũyũ andũ nĩ marĩhotaga kwamũkĩra ngombo cia kũgũra solar cia kũhũthĩra riũa. Metering is a new policy that have come into the country, whereby is a bidding mechanism whereby the solar power generators or the solar owners can be able to generate power and feed it back to the grid. So how it works is that you have a solar system. Obviously, you generate your power using solar panels. Then you have what you call a grid connect meter that synchronizes power to the mains and also to the solar power. And then you have a bidding mechanism whereby we have a bidirectional meter that can go either buy power or sell excess power. Then you have a credit system that is in the policy that is able to give you credit onto your supply. One is supposed to reduce the electricity bill in that if you have a solar system and you have a power, it's supposed to you generate your own power, and in case you have excess power in times of road demand, you can sell that back to the power. So there is reduced return on investment. If you have a certain amount of money that you put into the system, you have reduced return on investment. And secondly, you get credits for any excess power you have sell to the grid. This has not been there, in that if you had a big solar system and you are not using all the power, you actually was not using it. You destroy that power. But now you are able to sell it back to the grid and get credit for it. Mwirori tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ anyiti itemi ngũrani kuma sekta-inĩ ya gĩthomo nĩ morĩtie thirikari ĩtabanie mathomo kũrĩ arutani a mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia gĩthomo kũrĩ ciana makĩria ihinda rĩrĩ arutani marĩ rũtha nĩguo makorwo makĩongerera ũũgĩ ũcio. Na matongoretio nĩ director wa thukuru wa Joy Star Caroline Kerry, anyiti itemi maugĩte gĩthomo gĩkĩ kĩna ũguni mũnene gĩkĩringithanio na mũtaratara mũhĩtũku amu nĩ ũrateithia gũkũrana taranda ngũrani ũndũ ũmwe na gũteithia ciana kũgĩa na ũmenyo wa ũndũire wao. Ni ndathomire 844 na ndingĩ compare 844 na CBC kũringana na ũrĩa ndona mũthenya wa ũmũthĩ. Ingiuga CBC nĩ njega tondũ ta rĩu ndona mwana wakwa arĩ kĩrathi kĩa mbere na nĩ arahota kũrũgama mbere ya andũ na akaria na Gĩkũyũ na akaheana ũndũire wa Ũgĩkũyũ ũrĩa nginya atonete.
Uria ndingira CS uria uraingira kahinda-ini gaka no kumira maundu maria arakorirwo akira andu ati ni eguthie na mbere na moma ku support CBC athie na mbere. Okay, ni nyonete mogaruruku manene thiini wa kirathi giakwa ni tondu ingiringithania na miaka hau kabere riria twathomagha 844 system na CBC ciana ni ihotete kumenya maundu maingi tariu ni ige compare maundu maria twathoma hau mbere ri na thaa ici ciana ni irahota kumenya maundu ma unduire wao ire indo cietagwo indo iria ciahuthikaga hau kabere na ashushu aitu na aguka aitu. Kũngĩ kuo kamĩtĩ ya marĩa matũrigicĩirie mbunge-inĩ ya Murang'a ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa borithi na rũrĩa rwa wathani wa matũra mwena wa Gĩthumu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mahandĩte mũigana wa mĩngũrwa 1,000 ya mĩtĩ ya kĩndũire o ũndũ ũmwe na mĩtĩ ya matunda hakuhĩ na ceceni ya borithi ya Gĩthumu na matũra marĩa marigicĩirie itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria thirikari gũkinyanĩria kĩoneki kĩayo gĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 gũkinyanĩria mwaka wa 2032. Ceceni-inĩ ya borithi ya Gĩthumu wadi-inĩ ya Murang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkuo amemba a kamĩtĩ ya marĩa matũrigicĩirie matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ Ndina Muthoni manyitanĩire na thigari cia ceceni-inĩ ĩyo harĩ mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ ya kĩndũire na ya matunda 1,000. Nĩ mĩhang'o ĩtũgĩrĩtio nĩ atongoria a wathani wa matũra kũrĩa mahinyĩrĩirie bata wa kũhanda mĩtĩ amu gĩkĩ nĩ kĩoneki gĩa thirikari ya President William Ruto gĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 gũkinyanĩria mwaka wa 2032. Twambĩrĩirie kĩroko kũrĩa Gĩthumu station, police station, kũu nĩ tũhandire makĩria ma mĩtĩ 250 na nĩ kwenda kuga atĩ onao nĩ metĩkĩrĩte gwĩtĩkĩra ũrĩa president arenda bũrũri witũ korwo hana. Rĩte mũthĩ twatarajia kũhanda mĩtĩ over 1,000 ĩrĩa tũteithĩtio nĩ Mheshimiwa Diana ũrĩa ũrũgamĩrĩire maũndũ ma environment kũrĩa kaunti-inĩ itũ ya County Assembly ya Murang'a. Hĩndĩ ĩyo MCA wa wadi ya Rũciũ Naomi Nyambura nĩ orĩtie mũingĩ wa Rũciũ hamwe na arĩmi gwĩkĩrĩra ũhandi wa mĩtĩ nĩguo gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie gũkũ thirikari ĩkĩhoyo kũhe arĩmi mĩtĩ ya kũhanda nĩguo mahande ithĩ-inĩ ciothe iria irĩ rungu rwa thathaitĩ ya Gacarage. Mũndũ etĩkire kũhanda mũtĩ tondũ mũtĩ ũyũ nĩ ũgũgũteithia korwo nĩ matunda nĩ ũgũtũteithia na gũtũthondekera rĩera na kũngĩkinya atĩ nĩ ũgũtema mũtĩ ugetikira gutigirira ati ni wacokio ngi na mangĩho mũndũ mũtĩ nao mahande onaguo no gũkorwo arĩ ũndũ mwega. Twĩna maĩ mega tũraikara kũndũ kwega, twĩna kĩruru, twĩna matunda ona mĩtĩ nĩ thakaragia handũ. O maya magĩthiaga na mbere kwa mũro kwa Ndendware ta minista wa marĩa matũrigicĩirie hamwe na Alice Wahome ta minista wa mĩgũnda nĩ ũhĩmbĩrio na gĩkĩro kĩnene nĩ atongoria aya makiuga nĩ mekũnyitanĩra na maminista aya harĩ ũhandi-inĩ wa mĩtĩ mĩtitũ-inĩ guothe bũrũri-inĩ hamwe na cikaro-inĩ cia mũingĩ. Nĩ kũrarĩ na the nominees makĩvetwo tũcokie ngatho nĩ tondũ wa mũtitũ nĩ tũraheirwo Ndware na tũgũkĩruta wĩra nake wega wa mĩgũnda wa CS nĩ tũracokeirio na twĩre president akinyire hau. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna. Kũngĩ kuo aciari arĩa marĩ na ciana iria cierekeire grade ya 9 gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrwe-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ makaire thirikari makĩmĩũria ĩrute mwerekera wa ũrĩa ciana iria igũkorwo ikĩingĩra kĩrathi gĩkĩ igũthoma makĩria nĩ gũkorwo gũtirĩ na irathi cia kũigana. Aciari maugĩte nĩ marang'ethanĩra na ũritũ mũingĩ meharĩrĩria-inĩ mao na ningĩ makĩringithania na atĩ maingĩ ma mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire mathomo ma junior secondary matirĩ maronerwo kĩhonia. Joyce Gathigia arakorire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Maganjo mwena wa Mũkũrwe-inĩ kũrĩa gũkũrugũragio itĩna rĩa kerĩ rĩa gũthondeka werũ mathukuru ma gĩcigo gĩkĩ. Arĩ na mwĩhoko wa kũigua kana kũrĩ na mĩtaratara o yothe yarĩirwo nĩguo gũtigĩrĩra ciana iria iraingĩra grade 9 itikũgiĩka. No matanya ma Gathigia maraoneka ta matanakinyanĩra amu gũtirĩ kũraumĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ ministry ya gĩthomo ĩgiĩ ũrĩa arutwo aya arĩa matigairie mĩeri 5 kũingĩra kĩrathi kĩu megũthiĩ na mbere na mathomo mao. Ũrĩa kũheo minister wa gĩthomo a make sure
nä atwandä arutani na nä getha gä thomo gä gä kä rä kä ega nä tondå gä thomo gä kä nä kä rateithia ciana citå noe makinya ma naihenya nä getha tå tigage kwä rwo no tå kamä cua maå ndå mothe nä moka wega. Gukorwo minista wa githomo tari araingira wobici kuroneka ta kuragucia mihango ya gwetha kihonia kia mathina maria marangethera aciari aria mari na ciana cirathi grade 9 amu ona mamwe ma mathina maria makoretwo magumeire gikiro kia junior secondary kumariria yambiririe miaka 2 mihituku matire mara rumirirwo na kinyi. Au hairathi twina challenge nene muno tondu ciana citu irathi iria marathomera mambiriirie kuma maingira junior secondary magathomera grade 7 na no kirathi the same class no kuma marathomera grade 8 na turaigwa no kume guthomera grade 9 uguo ni turakorwo twina challenge ya kuria atiriri ciana citu itirona ta irakura na ciana citu itirona ta irathi na mbere uguo korwo no kuhoteke twakirwo kirathi gitu kia grade 9 na nigetha ciana citu cione ta kurathi na mbere no tukene muno turi ta aciari. Aciari angĩ ciana ciao cirekeire kirathi giki mwaka turorete ona mari na mateta aho yao ari ni kwaga irathi thukuru-inĩ itiganĩte indi arutwo mathukuru-inĩ maya no kuongerereka marongerereka. Iharia ndingĩha ministry ya gĩthomo na kwĩnyihia tondũ nĩ atuheire gĩthomo gĩkĩ na ithuĩ ta aciari tũtiakĩona gĩtĩ twacaũku no tuona nĩ gĩthomo kĩritũ facility iria ciagĩrĩire thĩinĩ wa cukuru mageririe mũno macikinyĩra arutani a kũigana. No mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia nĩ eranĩire atĩ egũtigĩrĩra thukuru iria citarĩ na irathi cia kũigana nĩ cigũkorwo iteithĩrĩirio gũciaka arutwo aya magĩkinya kũingĩra. Macukuru ma Mũkũrũ-inĩ maingĩ nĩ marĩ na irathi extra no kũrĩ namo matakoragwo na irathi extra na macio matarĩ na irathi extra cia kũhũthĩrwo nĩ grade 9 nĩmo tũrakĩra irathi namo marĩa mena irathi extra tũrageria kũmathondekera ũrĩa megũkorwo mena lab na ũrĩa megũkorwo marĩ na facility iria ingĩ irabatarĩkana thĩinĩ wa mũbango ũyũ wa JSS. Kiribotera Kameme TV njĩtagwo Wahu wa Ngugi. Tũgĩthiĩ na mbere arutani anene ya mathukuru matiganĩte ma thekondarĩ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ magĩte na kĩũngano kĩa hamwe kũrĩa meranĩire gũtigĩrĩra nĩ mekĩrĩra mĩtugo mĩega harĩ arutwo nĩguo kũmathaitĩra marĩ thukuru-inĩ ona ningĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩkorwo marĩkĩtie mathukuru makorwo na mĩtugo mĩega. Peter King'ori ũrĩa nĩwe mũtongoria wa gĩkundi gĩa gũthaitĩra mĩtugo mĩega na ũtongoria augĩte kũgerera arutwo gũkorwo na mũthingi mũrũmu wa kĩmĩtugo nĩguo gũteithia gũkũria mbeũ njĩthĩ na ũndũ ũmwe gũtigĩrĩra cioneki ciao nĩ ciakinyanĩra na gũtwarana na ũthii wa nambere wa bũrũri. Oho nĩ maugĩte mĩrũrũngano na ũthũkangia wa indo ũrĩa ũkoretwo kuo no ũhote kũgirĩrĩrio angĩkorwo arutwo no mathomithio kwĩrũgamĩrĩra na kũramata marĩa matũrigicĩirie. Learned to develop servant leadership in the leaders in the school council so that our prefects also can learn servant leadership so they're able to guide the other students not from a tower but also to work with them together so that they enable them to understand what is required of them and to grow them ethically, to grow them in good morals, to grow them with the right values. So we need to cultivate virtues in our institutions that will help us model the best character out of our students and our community, the teachers, even other stakeholders like the teachers, the parents, and both our management and the entire community that we are working within and around. I learned a lot as an individual, and I'm carrying the knowledge for the institution too, that there's nothing as good as servant leadership. In fact, I believe that if this idea of servant leadership was embraced by all sectors, not just education, then we'd have a very peaceful country in the first place, right from the households. Imagine going down there and all your students, all your teachers, all your staff mates, even the community, seeing you as someone who's ready to stoop low, literally, and to allow another person to take your place. That's what servant leadership is all about, according to me. If the school principals can embrace the virtue of noble purpose, they can prioritize in nurturing and mentoring others within the school community. If they embrace virtue like forgiveness, they can create a space for healing, a space for forgiving, and a space for grieving within the school community. With a virtue like stewardship, they can lead as role model of good behavior and build a caring adult culture within the school community. And with a virtue of foresight,
the educators and school principals can commit to mentor the next generation of servant leaders. Na mwirari mwende riboti iyo ni gututirihira mohoro maitu maitha riri ngatho cia mwanya ni undu wa we gukorwo cagurite Kameme.